Dear students, welcome to my video. Last day we discussed some formulas about surface area and volumes. Now in this video we have to discuss some problems from the exercise number 13.1. The question number 1. What is the question number 1? Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ഇവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്യൂബ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ക്യൂബോയിഡ്? ദിസ് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ ഗിവൺ condition is volume of cube is equal to 64 centimeter cube. So we have to find the side or one edge of the cube. So we know the volume of cube is equal to a cube. We have already learned the volume of cube. A cube is equal to what? 64. So therefore a equal to cube root of 64, that's equal to 4 centimeter. Okay, so one side of the cube is equal to 4 centimeter. So what is the height of the cuboid? Height of the cuboid is equal to 8 centimeter, correct? Because 4 plus 4 is equal to 8 centimeter. So length equal to 4 centimeter and breadth equal to 4 centimeter and h equal to 8 centimeter. Height of the cuboid is equal to 8 centimeter. So we know the formula to find the total surface area of this cuboid is equal to 2 into LB plus VH plus LH. So 2 into, substitute all the values instead of these letters. So 4 into 4 plus 4 into 8 plus 4 into 8. 4 into 4 16, 4 into 8 32 and 4 into 8 32. Add these three numbers, you will get 80. 80 into 2, 160 centimeter square. So the total surface area of this resulting cuboid is 160 centimeter square. Okay, one more question. A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെ, ഒരു സിലിണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഹെമിസ്ഫിയർ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിന്റെ, ഈ സോളിഡ് ഫിഗറിന്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 സെന്റിമീറ്ററും അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 14 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് 14 സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് 13 centimeter. So what is the again the radius equal to, see this is the 14 centimeter, so this is the diameter of the hemisphere, so r equal to radius equal to 14 by 2 is equal to what? 7 centimeter. And how to find the height of the cylinder? Height of the cylinder is, total height is 13 and subtract 7. 13 minus 7 you will get 6 centimeter. Okay, so 13 minus 7 is equal to 6 centimeter is the height of the cylinder. And we have to find the inner surface. Inner surface is total surface area of the solid. Then total surface area is equal to what? CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. CSA of a cylinder plus CSA of a hemisphere. Okay, CSA of cylinder is 2 pi RH and CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square. We have the radius are common, so we can take 2 pi r is the common factor, and here balance h and here balance r. So h plus r is in the bracket, and 2 into pi, 22 by 7. We can substitute 22 by 7 into r. Radius is we know 7 centimeter, and h is given 6 plus r is 7. Then 6 plus 7 equal to what? 13. 7 cancel, then 2 into 22 equal to 44. Then 44 into 13 is equal to 572 centimeter square. So this is the total surface area of this resulting solid, 572 centimeter square. Okay, thank you. Thanks for watching my video. Please wait for next video. Thank you.